now I'd like to introduce Francois Alain, who's going to talk to us about education for patients with chronic hand eczema. Thank you so much. Hello. I will to speak you for the nurse role in education for patients with chronic hand eczema. I'm sorry, but I'm going to speak in French. Donc, ce programme d'éducation thérapeutique pour la dermatite. This therapeutic patient education program was created in 2012 in cooperation with various centers in France. The reference was Dr. Pauline Gillot in Nantes and also Claire Beignet. We started this program in Nantes at the Nantes Hospital Center, which is a teaching hospital, in 2004. We submitted this to the regional authorities and the professionals, Dr. Bernier, Dr. de Bons, and myself as a nurse here. Those are the professionals of this team. Here we got the 9 centers who actually participated to this study, represented by 19 professionals here. Why did we create this specific program here? Well, it was when we realized the sheer complexity in managing patients with hand dermatitis. We realized that there were many therapeutic failures and the causes are multifactorial. In the presentation, you will see a lot of elements have to be taken on board here. In this presentation, I'm going to describe our approach in Nantes with the various stages of care management. I more specifically will focus on my own experience as a nurse. Firstly, when the patient arrives, the secretary hands a questionnaire to the patient, which needs to be filled in the waiting room. This is to cover the various practices, a question about the different soaps used, questions about the creams used, and this is an example of the questionnaire, questions about the gloves used by patients, but it's also a questionnaire pertaining to quality of life, to actually assess and take into account the impact of their hand dermatitis on their daily lives. So we call it the DLQI, Dermatology Life Quality Index. This questionnaire is there as a support for the consultation. It also enables the patients to start thinking. Then afterwards we receive the patient on a tandem basis, the dermatologist, nurse with the patient. During the consultation we'll elaborate the educational diagnostic. We will research the different aggravating factors with questions about the profession, leisure activities, hand washing, gloves used. We're going to assess patient knowledge concerning their disease, the knowledge pertaining to their treatment, and see what they've already put in place, what's their past experience, past history. We're going to explore their beliefs, and we're going to have a learning approach. We're going to consider what the patients know, and that's how we're going to start. Now, at the same time, we're going to establish a medical diagnostic, and the doctor will prescribe a treatment with the necessary prescription sheets. Following their consultation, the nurse spends some time alone with the patient. The idea is to demonstrate the care, and then we can see what the patient is actually doing, how the patients organize themselves at home, or how they expect to organize themselves. And at the same time, we want to assess what they've actually understood, and that we may complete or rectify depending on the needs here. I start off asking the patients to wash their hands. Let me show you a video I shot during a training towards a pharmacist. It's called POP training. That was at the initiative of our foundation. And at the beginning of the video, you can see the patient washing their hands. It was cut off, but the patient named is Fanny. She happens to be present here. She's a resource patient, and she'll be one of the main stakeholders. Bon, il y a plein de choses qui sont bien. Après, je vais reprendre un petit peu les choses, notamment le choix du savon.
Pour ce qui est du choix du savon, je vous conseille de prendre un produit lavant en pharmacie ou en parapharmacie parce qu'ils vont être sans parfum, avec peu d'allergènes, peu de savon, voire aussi pas de savon, hein, on appelle ça des syndets, donc ils peuvent être en liquide ou en solide, on appelle ça des pains dermatologiques. Au niveau de... N'hésitez pas à mouiller vos mains avant de mettre le savon, c'est moins irritant. Très bien à la température de l'eau tiède, là, c'est bien, continuer. Au niveau du savonnage, eh bien, c'était bien. Par contre, ne soyez pas trop tonique. Hein. Voilà, faut prendre le temps de le faire pour que ce soit efficace, mais pas trop tonique. Le rinçage, pensez bien à rincer entre vos doigts, à bien rincer sous la bague. Je vais le refaire du coup. Le simple fait de ne pas bien rincer, ça peut suffire à avoir les mains irritées en permanence. C'est vraiment pas un détail. Et concernant le séchage, eh ben, bien sécher, hein, en tamponnant, vous l'avez dit, ça c'est bien pour pas être irritant. Bien sécher aussi sous la bague. Et puis le gel hydroalcoolique, voilà, c'est une très bonne alternative au lavage des mains. Après, ça pique. C'est vrai que quand on le met, là moi j'ai des plaies en ce moment, quand je le mets, c'est un peu douloureux. Voilà, donc quand ça piquera moins, hein, on verra après le traitement, mais quand ça piquera moins, sachez que c'est plus efficace et c'est moins irritant. Ouais, je me rends compte que les mains sont moins desséchées après du gel hydroalcoolique. Il y a un agent hydratant en fait dans le gel, c'est pour ça qu'il est adapté. D'accord, merci. Donc, après le lavage... After washing your hands, I'm assessing the good recognition of the lesions by the patients and applying the corticosteroid cream. This is an essential moment in terms of patient management. And in my experience, it isn't that straightforward for patients here. Here once again a film about this care, and which lasts for 5 minutes. Vous montrez où vous mettez la crème à la cortisone aujourd'hui. Aujourd'hui, je la mettrai là, à l'intérieur de la main, parce que ça démange, c'est rouge, il y a des petites plaies. Et probablement là, parce qu'il y a une fissure. D'accord. Et alors, est-ce que là, par exemple, vous en mettez ? Non, parce que là, c'est juste sec. Ça démange pas forcément. D'accord. Alors, touchez la peau ici, là. Ouais. Alors, elle est comment ? Elle est douce. Elle est douce, elle est lisse. Hein. Touchez ici. Vous pouvez même fermer les yeux si vous avez un doute. Est-ce qu'elle est lisse ? Non, c'est rugueux. C'est rugueux, voilà. Donc, toutes les zones, retenez bien ça, toutes les zones où la peau n'est pas douce et pas lisse, il y en a toujours à côté, elles sont à traiter avec la crème à la cortisone. La peau rugueuse, c'est de la peau, si on reprend l'image du feu, c'est de la peau où il y a encore de l'inflammation. Alors, c'est peut-être juste des braises, hein, mais c'est encore à traiter. Quand il y a une fissure, comme vous faites, c'est très bien. Hein, il ne faut pas avoir peur de mettre de la cortisone sur les fissures. Même au bout des doigts, là ? Même au bout des doigts. Au contraire, hein, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, ça sera comme ça que ça va marcher, le traitement. C'est traiter pour éteindre l'inflammation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Donc voilà. Et ça commence par quoi en général ? C'est vrai que moi, je commence à traiter quand c'est rouge et que ça démange. D'accord. Et les vésicules, elles arrivent après la rougeur ou avant ? Non, elles arrivent avant. D'accord. Donc il va falloir bien repérer ces petites vésicules et traiter dès l'apparition de 1 ou 2 petites vésicules. Tout de suite, on démarre le traitement. Hein. Donc on démarre très vite, dès les premiers signes, et on traite jusqu'à ce que la peau soit douce. D'accord. Voilà, c'est comme ça que le traitement va marcher. Ok. Donc on va voir après comment on applique la crème. Je vous laisse me montrer comment vous procédez. On va se centrer sur la main gauche, par exemple. En général, moi, je mets un petit peu au bout du doigt, comme ça, et puis je mets un peu sur la plaque. D'accord. Voilà. Donc là, je pense que vous pouvez en mettre nettement plus. Hein. Vous pouvez presque doubler. Voilà. Bien faire pénétrer, comme vous faites. Hein. L'idée, c'est de ne pas être irritant, mais il faut quand même que ça rentre pour être efficace. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau des quantités. Vous avez ce qu'on appelle l'unité phalangette, donc c'est ça. Donc ça, si vous aviez de l'eczéma sur toutes les mains, ça correspondrait à 2 surfaces de main. L'unité phalangette traite 2 surfaces de main ou une main en recto verso. Donc ça vous donne aussi un ordre d'idée de la quantité à utiliser. Voilà. Vous en pensez quoi, vous Je vous laisse continuer à étaler. Vous en pensez quoi de la crème à la cortisone ? J'en mets parce que ça soulage, mais j'évite d'en mettre trop. D'accord, et pourquoi Parce que j'entends dire que c'est pas très bon, quoi. Vous craignez un petit peu la cortisone ? Un peu, ouais.
Donc, il ne faut pas en avoir peur, hein. La cortisone, en crème, elle reste au niveau de la peau. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, il n'y a pas d'accoutumance. Par contre, ça reste un médicament. Du coup, pour être efficace, il y a une dose thérapeutique. Donc, on a vu ensemble les quantités, hein. Retenez, la crème à la cortisone, elle se met 1 fois par jour, en quantité suffisante, jusqu'à ce que la peau redevienne lisse, normale, comme on a vu tout à l'heure. Guérison complète. Et ma crème hydratante, du coup, je la mets à quel moment? Alors, la crème hydratante, vous pouvez très bien la mettre après la crème à la cortisone. Jamais avant, pour pas qu'elle fasse barrière. Mais si ça vous apporte du confort, oui, pourquoi pas. Et là, je peux en mettre autant que je veux, la crème hydratante. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui adaptez. Donc, comme on a pu... As we're able to see in the film, the patients talk about using corticosteroid cream with the nurse, even though the corticophobia has already been covered often by the dermatologist. I may also demonstrate wet wrapping, and I may also talk about emollients here. Sometimes when we've already covered a lot already, we may talk about it during the next consultation here. Now, in certain cases, as far as the follow-up is concerned, Dr. asked me to phone them up or to ask if it's necessary to have a new consultation. The follow-up will enable to readjust the protocol in terms of care without wasting any time. It enables to have an allergen checkup performed. If the treatment is well applied, in theory there will be an improvement, but if not, we may consider any possible allergy. Even though there's no follow-up consultation, people can join me, can contact me by phone or by email, and it's very reassuring for all of them. In our program, we also offer a collective workshop. This is moderated by one of 2 doctors and myself as the nurse. So we work with an allergologist for 30 minutes, 6 times a year. It's usually patients that we've already had, but it can also be other patients that are referred to us by hospital doctors or doctors in their private practices. For those patients, it requires a number of conditions to be fulfilled, and first we need to make sure that the diagnostic of AD has been confirmed and that we've seen them previously. This individual support makes it better and easier for patients to really get used to the advice that we gave them, and it's also a great way to re-motivate them to really deal with their condition. So I put a few verbatims of our clients, things that they said about those sessions. I knew about it, but hearing it from someone like me makes all the difference. I learned new things about things that I already thought I was an expert on. There can be some obstacles to this program. The first one being that, of course, you need to have the right premises to even be able to carry them out. It is quite time-consuming. It's not 15 or 20 minutes, it's more than that. And it takes 2 practitioners who will be working together with the patient at the same time. However, it does have benefits as well. In the long run, it's time saved for the physician, and for the patient, of course, it means a lot of learning, a lot of education. It has also economic benefits, because it's true that the first consultation will be longer, but then they tend to not need to come as often to their doctors, and they also lose fewer working days. So the quality of life in general is improved, and that's essential. So for those of you who might be interested in rolling out this program, I put an example of how to do it here on the slide. But of course, you can also have separate consultations, one with the nurse and one with the doctor. You can also start with group workshops. That's another alternative that I put on the slide. And you can even work through Zoom meetings or remote consultations if you're not in the same place as your patient.
I did not have time to talk about those workshops. That's a new thing that we started because of COVID, but we found out that it was not that bad actually. It was quite a good idea. And of course we can share our videos with you, the two that you've seen today, but we also have two others. One to show and demonstrate wet wrapping, and one on the proper use of emollient creams. Those 4 videos will be available on YouTube via the Eczema Foundation channel. The first 2 are already subtitled in English, the other 2 are for now only in French, but we are hoping to get them subtitled. And of course, you're welcome to come to us in Nantes to see what we do during our workshops, during our consultations, so feel free to get in touch with me. Thank you for your attention.